And again, as a faculty, as a teacher here, what we want from you, we want from you to be an entrepreneur. So you can create job, and then you can give job to our students. So again, for this reason, today our speaker will be Sayan Rashid. Again, he is entrepreneur, and the most important uh, there's the identity of his that he is our alumni. So that's the main there's the identity we want to focus here. And before that, just I want to, or I invite to our CAC head to just give you some remark. Thank you all. Sorry, I'm just taking my mask out. Uh, Here we are trying to give you some motivational speech. Might take 5 to 10 minutes, not 10 minutes, like 5 or 6, 7 minutes. I will be done by that time. So the why you are here. So any things in your mind, because like whenever Dean sir will be having the session, sir will ask. This should be a question-based session. So you would be asking question, right? But somehow we found like the questions are not there. So why you are here today? এটি যদি বলেন আপনারা এখানে কেন আছেন? Why? Anyone? কিছু বলবেন? Why you are here today? Yes, এই যে এখানে একটু দেন প্লিজ। To learn in-depthly about entrepreneur. That is why we are here. Like Okay. entrepreneurship, to learn something from someone who is entrepreneur. He will give one-on-one session. Okay. Very good. So I think like the idea is clear. Like she has a vision. Like this is why she is here, right? Any other view? সবাই কি আসলে এন্টারপ্রেনার হওয়ার জন্য এখানে এসেছেন, যে কোচিং হবে একটা এন্টারপ্রেনারশিপের জন্য, এন্ড এরকম আর কার, মানে জাস্ট রেইজ ইওর হ্যান্ডস, তাহলেই হবে। শুধু কেউ না, একজন। আচ্ছা, বাদ বাকিরা কেন এসেছেন তাহলে? Why you are here? Yes. বলেন, মনে এটা নয়েজ বেশি করছে তো। Okay. বলেন। All right. So I think like the title of the session was real life problem solving, and as I'm doing my internship this semester, I'm actually facing a lot of real life problems, and I'm dealing with them. So it's not. It's a very good idea to just get someone else's insights on what real life solving is to them. So you are here so that you can get some idea how to solve real life problems, right? Yes, and also learn about what they are facing in their lives. Very because good. So it's a good session. Like okay, great. Anyone else? আর কারো কিছু অ্যাড করার আছে on top of this? এখান থেকে কেউ কিছু বলবে? মানে কেন এসেছেন আজকে সেশনে? Because COVID is there, so it's risky, but you are here, right? Why? Assalamu alaikum. I think that we are here to learn how to improve our life during Corona. Okay. So that will be our knowledge and an experience, how to do and pass out our lives in a better way, in an improving way. Okay. Thank you. Good, great. এখান থেকে যদি কেউ কিছু বলেন, এখান থেকে কেউ কিছু বলবেন? Right. These are the things. মানে মার্কের জন্য এসেছি এরকম কিছু না, না আসতেই হবে বলা হয়েছে সেই জন্য ভয়ে আসছি এরকম কিছু না। ওকে, গ্রেট। আচ্ছা, সো ইটস গুড টু নো। সো ইউ হ্যাভ আ মোটিভেশন, রাইট? আপনারা এসছেন এন্টারপ্রেনার হতে। এখন আমার প্রশ্ন, আমি যা শুধু প্রশ্ন করছি, আমি যদি শিখিয়ে দেই, বা শায়ান ভাই এখানে আছেন, শায়ান ভাই যদি আপনি ইফ হি স্টার্টেড টিচিং ইউ হাউ হি বিকাম অ্যান এন্টারপ্রেনার, will that help you? Because he is not entrepreneur from the problem that he has faced, like aro onek age, is whether the problems are same. No. So the environment were same. No. So
the experience that he will be sharing, will that somehow helpful to you? কি মনে হয়? মানে আমি তো কনটেক্সটে বললামই যে the problem, everything is not same, right? So now we are in COVID. I hope Shayan Bhaiya have never faced this kind of pandemic during his career, right? এখন ফেস করছেন, but he is also already established. আপনারা তো established না, এখন উনি কিভাবে সার্ভাইভ করছেন as established company, that he could tell, right? But how can you start? এটা কি বলা সম্ভব? আর বললেও ক্যান ইউ রেপ্লিকেট? আমরা তো জানি সবাই বিল গেটস কিভাবে বিল গেটস হয়েছে, রাইট? স্টিভ জব কিভাবে স্টিভ হয়েছে, সবাই আমরা জানি, কিন্তু ইজ দেয়ার এনি রেপ্লিকেশন কি দেখতে পাচ্ছি? হাউ মেনি অফ ইউ আর ডুইং কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং? এখানে একজন, দুজন, ট্রিপলি, আর রেস্ট আপনারা কি করছেন? বিজনেস, কম্পিউটার সায়েন্স, ইংলিশ লিটারেচার, ভেরি গুড। সো এখন রবীন্দ্রনাথকে আমরা বানাতে পারছি না, কেন না? রবীন্দ্রনাথের পোয়েট্রি আপনারা সবাই জানেন, ফিলোসফি সবাই জানেন, রবীন্দ্রনাথ সবকিছু বলে গেছেন, দিয়ে গেছেন, তারপরেও কেন সেকেন্ড রবীন্দ্রনাথ হচ্ছে না? এনি আইডিয়া? কেন না? So these are my questions to you, and I believe you would be asking the same thing to Shayan Bhai, like the problem that he has faced and যেভাবে উনি এখানে এসেছেন, এখন আপনারা কি করতে পারেন সেটাকে তার পরের স্টেজে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ওকে, সো দিজ আর দ্য থিংস দ্যাট ইউ নিড টু থিঙ্ক। আপনারা গ্রামে যাবেন, এলএফই মানে কি, ইউ হ্যাভ টু স্পেন্ড লাইক 15 days in the village, রাইট? ওখানে গিয়ে আমাদের প্ল্যান আছে, ডিন স্যার হয়তো বা এটা আরেকটু বলবেন, তারপর আমি একটু আগে থেকে বলে রাখি যেহেতু মাইকটা আগে পেয়ে গেছি। সো our plan is to make or develop the village. আমিও আইবির অ্যালামনাই, ঠিক আছে? আমি কোন সালে, দ্যাট ওয়াজ ইন 2000 আমি গিয়েছিলাম শ্রীমঙ্গল। শায়ন ভাইরা মনে হয় 99-এ গেছেন, সেম একই স্টেশনে শ্রীমঙ্গলের টার্কে আমরা থাকতাম, আমিও টার্কে গেছি। আমরা যখনই গেছি তখন আমরা শুনতাম কি যে ওকে ছেলেরা আসছে, দে উইল ডু সামথিং ফর আস, দ্যাটস দ্য রিজন ওয়াই দে পার্টিসিপেট ইন দ্য কোশ্চেনিয়ার, that you will be solving their problem. But what we have done, আমরা আমাদের ফেলিয়ারের কথা বলছি, we haven't given them any solution. আমরা দেইনি, কোনো সলিউশন দেইনি। আমরা তাহলে কি করেছি? we just have bring the problems, we have presented the problem, I have get my grade, that's it, শেষ। গ্রেড পেয়ে গেছি, আমি মাশাআল্লাহ ভালো পেয়েছি, অনেকে খারাপ পেয়েছে, বাট গ্রেড পাওয়ার পর we have never মানে go back there. But শায়ন ভাই is different, উনি আবার গেছেন, উনি আবার অনেক কিছু করার চেষ্টা করছেন এবং করে যাচ্ছেন। দ্যাটস ওয়াই হি ইজ হিয়ার টুডে। সো উনার থেকে আপনারা শুনেন যে গ্রামে গিয়ে কিভাবে প্রবলেম সলভ করতে হবে। সো নাও ইটস আই হ্যাভেন্ট ডান জাস্টিস, বাট আই বিলিভ ইউ উইল ডু। ঠিক আছে, প্রবলেম দেখবেন, শুনবেন, সেটার জন্য ওদেরকে কিছু করতে যাতে করে ওরা পারেন, বা আপনি যেন কিছু করতে পারেন ওদের জন্য, ট্রাই টু ডু দ্যাট। সো দিস ইজ দ্য রিজন ওয়াই, এটা আমার মনে হয় ইউ আর হিয়ার। সো স্যারের কথা যেটা বলছিলাম, ডিন স্যার একটা প্রজেক্ট আছে আইওটি ড্রিভেন, কি করা যায়, কারণ এখন সবই টেকনোলজি ড্রিভেন, রাইট? আমাদের প্রচুর গ্রাজুয়েট রয়ে গেছে যারা এই প্যান্ডেমিকের জন্য দিয়ে বেসিক্যালি দ্য ইউনিভার্সিটি ক্লোজ, রাইট? সো ইউ আর স্টেইং হোম, দোজ হু আর ইন ভিলেজেস দে আর স্টেইং ইন দ্য ভিলেজেস। সো উই ডোন্ট want you to come, rather how can you generate wealth there? So if you can generate wealth, that will drive the society. এটা মানে টাকা কামানো কিন্তু খারাপ জিনিস না, ইফ ইট ইজ এ গুড ওয়ে। হ্যাঁ, সো আপনি টাকা কামালে দেশ টাকা কামাচ্ছে, সো থিঙ্ক ইন দ্যাট ওয়ে। সো I think I have taken more time, so I believe like it's now Shayan Bhai's turn. So please ask questions. Hey, it is very important. So this is the lesson that I want to give you, যে যখন প্রবলেম দেখবেন জিজ্ঞেস করবেন কেন হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে, কোশ্চেন করেন যত বেশি পারেন, তাহলে কি হবে, প্রবলেমটা সম্পর্কে বুঝতে পারবেন। অ্যান্ড মেবি যেটা আমার মাথায় আসে না, আমি সলিউশন করতে পারি না, একটু চিন্তা ভাবনা একটু পুরনো ধাঁচের হয়ে গেছে, সেই জন্য আপনার সেখানে আমাদেরকে হেল্প করতে পারেন। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। শায়ন ভাইয়া, মে আই আস্ক ইউ টু কাম অ্যান্ড জয়েন মি? So as already বলা হয়ে গেছে, শায়ন ভাই is basically the entrepreneur. অনেক কিছুতে আমি যাব না, I will stick to him. He is our alumni, আপনাদের বড় ভাই। সো এখন কিভাবে বড় ভাইয়ের এক্সপিরিয়েন্সটাকে কাজে লাগাতে পারি সেই জিনিসটা আমরা দেখি। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ,
My IUB degree was in business administration. My degree is in business administration with a minor in communication. What I do has nothing to do with what I've pursued in university, both here and abroad. Um, so that is the answer to your question. It's wonderful to see you all this cloudy morning. I don't know why you've come to hear the ranting of a crazy man, but you're here. আমার বন্ধুরা যারা আমাদের চিনে তারা আমাদের সবাই আধা পাগল ডাকে। But that's for a reason. That's for a reason. There is truth to it. একটু আগে আপনারা খেয়াল করেছেন আসলে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? Why? What is the purpose of education? Can anyone tell me? Why do we study? All of you who will graduate out of here, inshallah, over the next 3-4 months, what have you gained from IUB? Have you ever thought about this? What has IUB given you? What has your school given you? What has your college given you? What is the purpose of education? Just, sir. It is, sir. It is. And what I have taken and what they have taken may be different, sir. Yeah. But Ashla, what is the purpose of education? Learning what? Everything like physical and activities and maths, physics, and chemistry, everything like the basic. মানে কেন বেসিক নলেজ দেখেন this man driving the rickshaw has never been to university, I think, but basic knowledge কিন্তু তারও আছে কিভাবে বাঁচতে হয় he knows, right? তো কি সে ভালো হচ্ছে না? তাইলে আপনার কথায় যেটা দাঁড়াচ্ছে যে সেও ভালো হচ্ছে আপনিও ভালো হচ্ছেন, you are going through multiple steps and he's just taking a paracetamol and fighting it out. Sir, I think through education one can find himself to the extent of being civilized and also known as a learned man of the society. And as far as the rickshawala is concerned, he has the basic knowledge of life based on the struggle of life, based on the proper education of just society to live a livelihood. But I think what Bhaiya wants to say that having a proper education gains you an identity, and you don't have to suffer from existential crisis. So that's what I think. Sir, I would like to add to that. I don't need. I'd like to add to that. In a sense, IOB has taught me to question. Okay.
we are going through something called, this is what we should do, this is how society taught us, this is how our life would be. But IB taught me to question everything. If I get a degree, will I really be different, any different from that man, from that rickshawala? In a sense that, will my view be different? We all praise everything to our Lord. Will I be any different? Maybe he's a very good person, maybe I'm not. Does my study differentiate me from him? So that's what my education has taught me, to question everything. Is me getting an education making me any better from someone who could not? Is it making me any better? Because I'm blessed and he's not. Or how am I blessed and he's not? So I like to question those views. Because to his life it's different than mine. So me telling my education makes me superior is something that makes me bad. I don't know how everyone is. তোমার নাম কি? Moriam Begum. Mariam Bey. You have pointed out the $1 million fact. You are from the blessed section of society. Alhamdulillah. আমাদের মতো গরিব দেশে ব্লেসেড সেকশন অফ দি সোসাইটি থেকে আসলে আসলে নিজের উপরে অনেক দায়িত্ব বর্তায়। আর শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? শিক্ষার উদ্দেশ্য ইজ ভেরি সিম্পল। শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো to use education for the betterment of mankind. There cannot be a different purpose of education at all. So, এই শিক্ষা, যে শিক্ষা দিয়া জনগণের উন্নয়ন করা যায় না, যে শিক্ষা দিয়া you can't solve everyday issues of your country, হয় শিক্ষাই ঠিক না, আদারওয়াইজ আপনি শিক্ষার ওই যে ব্যবহারটা ঠিক করে জানেন। আমার ইউনিভার্সিটি অভিজ্ঞতায় বলি, শিক্ষা আমি ঠিকই পেয়েছি, কিন্তু শিক্ষার আসলে বাস্তব ব্যবহার কি এটা আমি জানতাম। How to use my education in everyday life. This was something very lacking at my time. But then IUB was in its infancy. IUB একটা ছোট বাচ্চা ইউনিভার্সিটি ছিল at that time. এখন, of course, your resources are bigger, your classes are bigger, your people are bigger, and so on, so on. Right. IUB থেকে আমি শিক্ষা যা নিয়ে বেরিয়েছি, you see, at the very end, I remember very fondly our Vice Chancellor at the time, Dr. Buzlul Mubin Chaudhry. উনি আমাদের ওই inauguration speech-এর the last line I remember, and I'll remember for the rest of my life, he said, "Children, I need to tell you that there are more words to the dictionary than I." Right. So, যতদিন এই লোকের কষ্ট কমানোর চিন্তা আপনি না করবেন, ততদিন আপনার শিক্ষার দাম আপনি দেন নাই দেশে। The education that IUB বলেন আর বুয়েট বলেন আর যেই বলেন has imparted on you is a gift to a very blessed section of society. সবাই পায় না কিন্তু ইউনিভার্সিটিস education. 5% goes to university Bangladesh. Anyone have the statistics? Are apnara, you are the millennial generation. You have cell phones, you have Google, look it up. কয় percent পায়? Very low. আর এরপরে তো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে সেটা তো আরো লো। এই লোকটার, look at this photograph very closely.
What is wrong in this picture? Apart from the fact that he's carrying 3 people. এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট কেউ আছে? Anyone studying mechanical engineering? Oh. Anyone studying electrical engineering? You. Very well. Can you tell me how you can improve this product? তুমি বাংলায় বলো, কোনো অসুবিধা নেই। স্যার এখানে স্যার একটা লিভার ইউজ করে যদি কোনোভাবে তার মানে যে প্রেসারটা দিচ্ছে সেটা যদি অল্প দিয়ে যদি বেশি আউটপুট পাওয়া যায়, অথবা এখন যেটা হচ্ছে যে ইলেকট্রিক রিক্সা চলে আসছে অলরেডি, বাট ওটার তো অনেক মানে ভাই একটা সোজা জিনিস চিন্তা করো তো, হ্যাঁ, একটা সোজা জিনিস চিন্তা করো, তার 3টা চাকা আছে, যে 3টা চাকা ঘুরছে, ইয়েস ঘুরছে না? ইয়েস This is a dynamo. ঘুরে আর পয়েন্টে ইলেকট্রিসিটি জেনারেট হয় না? ইয়েস স্যার ইলেকট্রিসিটি যদি জেনারেট হয় তাহলে you can mount a small motor. ইয়েস স্যার So rotation gets converted to electric power. তুমি একটা মোটর রান করতে পারো। ইয়েস স্যার পারো না? ইয়েস স্যার ওর চাকা কি দোষ করেছে? ওর চাকা থেকে ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন হচ্ছে না। স্যার এটা প্রপার স্পিডে যাচ্ছে না যেখান থেকে স্যার সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ যদি একটু স্পিডে গেলে তুমি ডিফারেন্ট আউটপুট অফ ইলেকট্রিসিটি পাবা, ভেরিয়েবল আউটপুট পাবা, পাও না, অসুবিধা কি? Small electric motor to assist this man. Project 300-400 টাকার বিক্রি হতে হবে, otherwise he can't afford it. মানে যতটুকু ঘুরছে ওটা স্টোর করে পাওয়ার সাপ্লাই করা যায় না, মানে ওইটাও করা যায় ডায়নামো থেকে যে ডাইরেক্টলি করতে হবে তা না, ডায়নামো স্টোর করলো একটা ব্যাটারিতে, রাইট, আর ওই ব্যাটারিটাই কনস্ট্যান্ট দিল আর বাট কি। ওইটার যে স্যার ওইটার the চার্জিং সার্কিট এন্ড দ্য ব্যাটারি, এটার যে দাম আসবে, দিস ম্যান উইল নট বি এবল টু আচ্ছা ওকে, বিকজ আপনার এখন যে ব্যাটারি রিক্সাগুলা ইউজ হচ্ছে, রাইট, এদের এই ইলেকট্রিক চার্জিং সার্কিটের দাম অনেক টাকা স্যার, 9-10 হাজার টাকা। এই লোক কই থেকে দিচ্ছে? Is the only way this man can be assisted. No, this is just one of the ways. Yeah. This is one of the ways. There are many other ways. Think, he's using too heavy metal. Yes, sir. But I think, Weight come out. yeah, but মানে জিনিসটা হচ্ছে যে just by fixing up his rickshaw or making it more streamlined will not solve the real problem. The real problem is he's not educated. The real problem is right now in the digital world, there are so many ways the common people can make money. And if we were to take this rickshawala and make him sit, make him understand just to get a license, and then he can start his own patha ride or something. If he does not have a bike, you can be the one buying him a bike. He's going to give you some money in return every day, but the rest of it will be his. After a while, you will, like, he's going to be working for you. But isn't that making him more money and solving the real problem here? It's taking him from this level to another level just through educating him in the digital world and how it can be controlled. You can make him, educated about being connected to different platforms, like the delivery service of vegetables or something. Just get them connected through the internet. Can't that be the solution of the problem? ভাইয়া তোমার বাড়ি কই?
লাস্ট গ্রামের বাড়িতে গেছো কখন? That is the problem. I haven't. There's actually not many people over there, and yeah, so যাওয়া হয় না। ভাই তোমার গ্রামের বাড়িতে তুমি না গেলে তুমি আমার সাথে আমার গ্রামের বাড়িতে যাও। আমি তোমার ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের সাথে পুরো সহমত পোষণ করি, কিন্তু বাস্তবটা দেখো, এই দেশের মানুষ এখনো কোদাল মারে, এই দেশের মানুষ এখনো ধান মাড়াই করে নিজের কাঁধের উপরে লোড দিয়ে, এই দেশের মানুষ এখনো হাত দিয়ে ধান কাটে। This is your reality. You can't change it overnight. Transformation is a gradual process. Economic emancipation is also a gradual process. Right. I am talking about a process. I'm not talking about this particular rickshawala. I'm talking about 50,000 other rickshawalas like him as well. All right. ও রিক্সা চালানো কালকে বন্ধ করে দেবে না। He's not going to stop riding a rickshaw. Right. So ওর বাস্তবতায় রিক্সা চালানো যদি সে বন্ধ না করে, তো সমাজের রিক্সা ব্যবহার আগামী 5 বছরে বন্ধ হবে আমার বিশ্বাস হয়। বাট আগামী 5 বছরে তোমরা যদি চেষ্টা করো এই লোকের পরিশ্রম কমায় দিতে পারো, that is your ROI on education. পৃথিবীর লাস্ট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কিসের জন্য হয়েছিল? Why was there Second World War? Anyone know? Huh? Inequalities of society? Yes. Mastery of the German race? Yes. What do you think is going to be the commodity that the world fights over next? That we have in plenty. Huh? Tuda? Crude oil. No, crude oil is dead. Crude oil is dead. Believe me, crude oil is dead. The use of hydrocarbons is going down every day. ক্রুডের যুদ্ধ 70 দশকে হয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস নেক্সট, এটা ডাইরেক্ট যুদ্ধ হোক আর স্নায়ু যুদ্ধ হোক, আমার বিশ্বাস the next war is going to be on water. Fortunately, yes sir. We are বিকজ আমরা সব বাসায় লুকাচ্ছি, যখন যুদ্ধ হয় কি হয়, প্লেন উপর দিয়ে যায়, আমরা বাসায় লুকাই। স্যার ওই যে আমরা সবাই এখন বাসায় লুকাচ্ছি। স্যার আমি ওই যে স্নায়ু যুদ্ধ বললাম, হ্যাঁ স্নায়ু যুদ্ধ বললাম স্যার, হ্যাঁ is cold war. হ্যাঁ কোল্ড ওয়ার, এবং আমরা উই আর গিভিং আপ এভরিথিং। We have তো ওয়াটার আমি কেন বললাম স্যার, দেখেন পানি নিয়ে অলরেডি we are at war. India has a river linking project to divert water from Bangladesh, which is, আপনারা মঙ্গার নাম শুনেছেন? মঙ্গা কি বলেন তো? কেন খাবার থাকেন? স্যার আমরা মানে সোজা বাংলায় বলতে যেটা বুঝি যে স্যার খরা প্রবণ এলাকা। হ্যাঁ রাইট স্যার, যেমন স্যার এখন আমাদের উত্তরবঙ্গে কিন্তু খরা হয়, এবং যখন খরা হয় সেই সময় কিন্তু সেখানে খাদ্যশস্য উৎপাদন করা যায় না। রাইট। তো সেই সময়টাই কিন্তু, ওই সময়টা যখন ছিল, এখন যেমন স্যার এগ্রিকালচারাল অনেক বেশি ডেভেলপ হয়ে গেছে, আমরা জানি কিভাবে সেচ করতে হয় বা অন্য সবকিছু করতে হয়, কিন্তু সেই সময়টা কিন্তু এত বেশি টেকনোলজিস ছিল না। তো দেখা যেত স্যার যখন
খুব বেশি খরাপ্রবণ এরিয়ার সৃষ্টি হতো, তখন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা যেত না এবং মঙ্গাটা ক্রিয়েট হতো স্যার। Right, Right, right. sir. It's a scarcity of food Food, grain, sir. Right, sir. Due to unavailability of water. Water, exactly, sir. Right. Thank you, sir. এটা কোন রিজনে হয় কোনো ধারণা আছে? স্যার আমাদের দেশে যেমন উত্তরবঙ্গে খুব বেশি হয়, কারণ স্যার ডিস্ট্রিক্টের নাম বল। স্যার সম্ভব, জি স্যার, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, সম্ভবত ওই এরিয়াগুলোতে। ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী, জি স্যার। আপনার that belt, the রংপুর ডিভিশনের ওই। Exactly, sir. আচ্ছা। Now I come back to my point about water. Recently, Bangladesh has given China a project to build a dam on the Tista River. Yes, sir. Right, which will make water available. এই তিস্তা নদীর পানি কিন্তু চায়না থেকেই আসে। এইটা আপনার ওই যে তিনটা নদীর সূত্র চায়নাতে আপনার ইয়েতে এটাতে তারা বলে I forget the name. It's in Tibet. It's in Tibet থেকে তিনটা নদী বেরিয়ে আসছে, একটা গঙ্গা, একটা ব্রহ্মপুত্র, আরেকটা তো রিভার ডেল্টা কথা। So এই প্রজেক্ট চায়নারই বাংলাদেশ দিয়েছে এখানের মধ্যে প্রিজার্ভ করে ওই এলাকায় যাতে মঙ্গা না হয়। ঠিক আছে, তো আমরা আসলে পানির যুদ্ধতে চলেই এসেছি। আপনি অস্ট্রেলিয়ার কথা চিন্তা করেন, অস্ট্রেলিয়ায় দুইটা নদী আছে। There is a river called Darling and there is another river, ওটার নাম আমি ভুলে যাচ্ছি। But these are the only two river systems in Australia. Australia has minimum fresh water. স্যার আমাদের খুব রিসেন্ট একটা জায়গায়, বিশেষ করে স্যার আমাদের দক্ষিণাঞ্চল, যেমন স্যার আমাদের স্বাভাবিক আমাদের দেশটা হচ্ছে দুর্যোগ প্রবণ একটা দেশ, এবং যখন জলোচ্ছ্বাস বা খুব বেশি যে কোনো প্রকার সাইক্লোন হয়, সেই এলাকাগুলো কিন্তু স্যার স্বাভাবিকভাবেই সল্ট ওয়াটারটা বেড়ে যায়। এবং আমরা দেখেছি স্যার এই জিনিসটা সাতক্ষীরার থেকে খুব বেশি। যেমন স্যার আমরা কিন্তু চেষ্টা করলে হয়তো আমাদের এই মিডল আমাদের কান্ট্রির যে মাঝখানের জেলাগুলো, আমরা কিন্তু সাবমার্সিবল ওয়াটার পাচ্ছি কিছু কিছু জায়গায়, এবং কিছু কিছু জায়গায় কম, কোথাও হয়তো বেশি। কিন্তু স্যার সাতক্ষীরার দিকে আমরা দেখেছি যে একটা জাপানি প্রজেক্ট সেখানে আছে, তারা হাজার চেষ্টা করে কয়েক হাজার ফিট ডিপে গিয়েও কিন্তু তারা স্যার মানে যে স্যার আমাদের খাবারের যে পানিটা, সেই পানিটা পর্যন্ত তারা পাচ্ছে না। এবং তাদের মানে ওয়াটার স্কারসিটি এত বেশি, মানে স্যার আমি যে জায়গাটা কথা বলছি সেটা বুড়ি গোয়ালিনী সাতক্ষীরাতে পড়েছে। মানে স্যার এখন শুধু বাংলাদেশের উত্তরে না, সেটা নিচের থেকেও উপর দিকে আসছে আস্তে আস্তে। লাস্ট সাতক্ষীরা গিয়েছেন তো স্যার 2019? Yes, beautiful, wonderful. মাওয়া ফেরিঘাট ক্রস করেন? স্যার আমি গিয়েছিলাম যশোর দিয়ে। যশোর? জি স্যার, আরিচা দিয়ে গিয়েছিলাম। আপনি রাস্তা দিয়ে যান। জি স্যার। নেক্সট টাইম রাস্তা দিয়ে যান, গো বাই রোড। ওকে স্যার। মাওয়া ফেরিটা ক্রস করেন, গোপালগঞ্জের ভিতরে দিয়ে আপনি যাইতে থাকেন, হাতের ডানে হাতের বাঁয়ে, হাতের ডানে হাতের বাঁয়ে আপনি দেখবেন চিংড়ির ঘের করা। এক্স্যাক্টলি স্যার। হ্যাঁ, এই চিংড়ির ঘের কি করে জানেন? ডু ইউ নো ইটস ইকোলজিক্যাল এফেক্ট? স্যার আমরা সাতক্ষীরায়, মানে আমি শিওর না, আমরা সাতক্ষীরায় দেখেছিলাম স্যার কাঁকড়ার ঘের যেটাকে বলে, কাঁকড়া চাষ হয়। অবশ্যই স্যার সেখানে যে স্যার পিপিএম সম্ভবত বলে, মানে স্যালিনিটি বাড়াতে হয় সেই এলাকাগুলোতে। তো স্যার আমি স্বাভাবিকভাবেই যেটা বুঝি নর্মাল সেন্সে, আমি যদি আজকে আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট বিক্রমপুর, আমি যদি সেখানে আমার যে শস্য এরিয়া আছে, আমি এক্সকাভেটর দিয়ে সেটাকে হয়তো চাষের উপযোগী করলাম, চিংড়ির চাষ অথবা কাঁকড়া চাষ, আমি সেখানে স্যালাইন ওয়াটার এনিহাউ মানে প্রডিউস করে সেখানে যদি সেই চাষে যাই, স্বাভাবিকভাবে কিন্তু আমার এরিয়াগুলোতেও আস্তে আস্তে স্যার সেই স্যালিনিটিটাও বেড়ে যায়। এবং এতে কি হয় জানেন? ICDDRB recently conducted a research on sodium content in rice. Yes sir. ঠিক আছে, এবং তাদের রিসার্চ ফাইন্ডিং ইজ মানে অ্যামেজিং, all the way up to গোপালগঞ্জ, রাইট? মানে নর্মাল সোডিয়াম ইনটেকের 3 গুণ বেশি সোডিয়াম আপনার ওই ইয়েতে আছে, প্রতিটি রাইসে আসতে চলে আসছে। জি স্যার। সো ইট হ্যাজ এন্টার্ড ইওর ফুড চেইন। আপনি ওই চিংড়ি ফলাইতে গিয়ে ইউ হ্যাভ পয়জনড ইয়োরসেলফ। ইয়েস স্যার। ইটস অলমোস্ট লাইক স্যার তামাক চাষ করা। স্যালিনিটির কথা যেটা বলছে, দ্য পয়েন্ট আই এম ট্রাইং টু মেক,
আপনি সেলেনিটির কথা যেটা বলছেন, সেলেনিটি কিন্তু দুর্যোগ আপনারা এনে দেয় না। সেলেনিটি কিন্তু আপনি আপনার নিজের জন্য তৈরি করেন। Yes, sir. আপনার সাময়িক গ্রিডের বাংলা কি আমি জানি না, but yeah, I'm sure you understand what greed is. Yes, sir. Your temporary greed for money has poisoned your entire area for generations. এবং ফানিলি এনাফ ওই এক জায়গায় আপনি কিন্তু বেশি দিন চিংড়িও করতে পারবেন। ইট ইজ টু স্যালাইন ফর চিংড়ি। জি স্যার, আমি স্যার ওই যে রিসেন্ট দেখলাম সাতক্ষীরার মানুষের সবচেয়ে বড় অভিযোগ যেটা ছিল, তারা আগে চিংড়ি ঘের করতো, জি। তারা কিন্তু স্যার এখন স্যার স্যালিনিটি লেভেল বাড়িয়ে স্যার তারা কাঁকড়ার চাষ করছে, এবং তাদের সবচেয়ে বড় অভিযোগ হচ্ছে যে স্যার আমরা এখন কাঁকড়া চাষটাও করতে পারছি না, সেখানে স্যালিনিটি লেভেল এত বেড়ে গেছে, কারণ স্যার কাঁকড়া কিন্তু চিংড়ির থেকেও বেশি স্যালাইন লেভেলে সার্ভাইভ করতে পারে, এবং যেহেতু কাঁকড়া সেখানে সার্ভাইভ করতে পারছে না, সো ইটস এ টোটাল ডিজাস্টার স্যার। আপনি আসলে করলেন কি যে মানে ওই 5-10 বছর আপনার কিছু এক্সপোর্ট আর্নিংস এর জন্য মানে আপনি আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সহ কিন্তু আপনি বিসর্জন করে দিয়ে আসছেন। Yes, sir. These areas will become unlivable in near future. Now, this is precisely the kind of issues that you guys should be dealing with. These are your actual problems of Bangladesh. আপনার ধান ক্ষেত দেখেছেন কেউ? Yes, sir. গ্রামের সাথে সম্পর্ক কার আছে? ভেরি ওয়েল। সো এখন একটা ফসল উঠছে, ফসলটা কাটে যে আপনি দেখবেন মাটিতে 4 ইঞ্চি রেখে আসে। জি স্যার। হ্যাঁ, কাটলো, কেটে ধানটা উঠায় নিল, মাটিতে 4 ইঞ্চি রেখে আসবে। এরপরে এই 4 ইঞ্চিরে কি করে জানেন? স্যার ওটাতে আমি অনেক সময় দেখেছি, যদিও স্যার আমাদের এলাকাটা মানে আলু প্রধান এরিয়া, আমরা যেটা দেখি স্যার আমাদের তো ওখানে স্বাভাবিকভাবে যখন একটা ফসল তৈরি হয়, তো ওই যে ধানের নাড়া হোক অথবা যে গোড়াটা যেটা থাকে ওটাকে পুড়িয়ে দেওয়া হয় স্যার সার করার জন্য। এক্স্যাক্টলি 100%। রাইট স্যার। তো স্যার ভাই ফার্টিলাইজার প্লান্ট অ্যাবজর্ব করে কেমনে জানেন? ফার্টিলাইজার কি ডাইরেক্ট প্লান্ট অ্যাবজর্ব করতে পারে? নো স্যার। তাইলে এই ফার্টিলাইজারটারে প্লান্টের জন্য প্রিপেয়ার করে দেয় কে? সয়েল। সয়েলের কোন কম্পোনেন্ট? Nitrogen, I think. There is microbial activity in the soil. Yes, sir. Which breaks down fertilizer in order for the plant to be able to absorb it. Right? আপনি যে সময় জমি পুড়িয়ে দিলেন, you have killed all microbial activity. অথচ ওই ন্যারেটরেই যদি আমরা আবার টিলিং করে ওই জায়গায় ইয়ে করে দেই, ওটা পচে কিন্তু আবার ফার্টিলাইজারই হয়ে যাচ্ছে। সো সিম্পল ছোট ছোট জিনিস, বাট এই দেশে করার অনেক কিছু আছে। এখানে আইটি গ্রাজুয়েটস কা Any IT graduate? CSC. আপনারা একটা বড় ইন্টারেস্টিং টাইমে আসছেন বাংলাদেশ। মানে in the graph of time, যদি আপনারা available opportunities দেখেন, you have come at a very interesting time. Information technology is booming in Bangladesh. Data science is booming in Bangladesh. At least the government's trying very hard. করার কত কিছু আছে জানেন? আপনাদেরই ইয়াঙ্গার একটা ব্যাচ অফ স্টুডেন্টস নিয়ে আমি কাজ করছি। We are doing some experiments, and enthusiasm is tremendous. I see tremendous potential in these young people. আপনারা আসলে একটা ছোট্ট এরিয়া খুঁজেন, একটা ছোট্ট এরিয়া অফ ওয়ার্ক, এন্ড ফোকাস অন দ্যাট ছোট্ট এরিয়া। এখন আপনি বলতে পারেন যে আমি ফান্ডিং কই পাবো।
আইটি খাতের উন্নয়নের জন্য সরকার কোলাটারাল ফ্রি লোন দিচ্ছে। আইটি খাতের উন্নয়নের জন্য আপনার the opportunities are endless. এই হাইটেক পার্কটা করে আসলে গভর্নমেন্ট ইজ রিয়েলি ট্রাইং হার্ড। So think of small interventions that you can do in everyday life. যেমন কয়েকদিন আগে I was having a discussion with Mehdi sir about this. আপনারা চিন্তা করেন ঢাকা শহরের এয়ার কোয়ালিটি, বাতাসের কোয়ালিটি, ঠিক আছে, মেজারমেন্ট করার একমাত্র স্টেশন কোথায় আপনারা জানেন কি? ইউএস এমবাসি। ভাই আমার দেশের বাতাস কোয়ালিটি মেজার করার স্টেশন ইউএস এমবাসিতে কেন থাকবে? হ্যাঁ, তাদের ইন্টারনাল ইউজের জন্য তাদের থাকতে পারে, এটা আমার ব্যাপার, বাট আমার দেশের নাই কেন? এই টোটাল ডিভাইসটার দাম $100। চিন্তা করেন ঢাকা শহরে যদি আমরা 50টা এয়ার কোয়ালিটি স্টেশন ডেভেলপ করি, তাইলে উই উইল নো এট হোয়াট আওয়ার ঢাকার কোন প্রান্তে এয়ার কোয়ালিটি ইজ ব্যাড। ওই স্ট্যাটিস্টিক্সটা কিন্তু বেরিয়ে আসবে, আসবে কি আসবে না? Then you go and find out why it is bad. Is there a particular reason for air quality going down? আপনার ppm বলে ওই particles per whatever. So বাতাস দূষণ, বাতাস দূষণ, once you've identified the reason behind air quality being bad, you can address that reason and come out with it. এখন আমি ব্যক্তি শায়ান রশিদ যদি গিয়ে 50টা সেট আপ করি, করে এটারে লাইভ করে দেই, it wouldn't make any sense. এটা can be interpreted as সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে। But if this is a science project by a university, then it's a proper research project. But fact is আপনার বাতাস কিন্তু দূষিত ঢাকা শহর। These are things you should work with. আপনার ওই যে উনি কিছু সময় আগে বললো যে আমরা ডিপ টিউবওয়েল দিয়ে পানি তুলি। ভাই আমার দেশে we have one of the largest surface water reserves in this country, in the world. আমি কেন ডিপ টিউবওয়েল ইউজ করি? কেন লাগছে আমার ডিপ টিউবওয়েল? প্লিজ সামওয়ান টেল মি। ডিপ টিউবওয়েল দিয়ে পানি নিতে 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 আমরা এই অ্যাকুইফার যেটা পানির রিজার্ভটা মাটির নিচে হোল্ড করে, এই অ্যাকুইফারের একবারে তলে চলে গেছি যে আমাদের এখন টিউবওয়েলের মধ্যে আর্সেনিক চলে আসছে। আর্সেনিক কই থাকে জানেন? একেবারে নিচে। সো উই আর গোয়িং, মানে খালি নিচে যেই যাচ্ছি। হোয়াট ফর? আপনি সারফেস ওয়াটার ইউজ করেন, আপনি নদীর পানি, বিলের পানি, হাওরের পানি ইউজ করেন। Make it available to all agricultural croplands. It is not difficult. It has been done before. I have seen it being done in China. I have seen it being done in Punjab. I have seen it being done in many other countries. আমরা কেন পারি? আমরা খালি ওই 800 ফুট, 1000 ফুট, 1200 ফুট খালি তলেই যাচ্ছে। These are things that you should concern yourself with. এখন comes a question of, there are business graduates here, comes a question of money. Just এই বছর এই প্রতিটা জিনিস যেটার কথা বললাম, এগুলো কিন্তু পয়সার কোনো কমতি নাই। আপনি পয়সা বানান না, পয়সা বানানো কোনো খারাপ জিনিস না, as Mehdi sir rightly said, but give something back as well. মানে আপনাদের একটা ছবি দেখাই আমি।
আপনারা এটা কি জানেন? বাংলাদেশের 50% এখনো এটা দিয়ে রান্না করে। এখন আপনারা চিন্তা করেন একটা সৌর চুলা, সোলার স্টোভ, 500-700 টাকার ভিতরে আপনি একটা সোলার স্টোভ বানান, which can hold temperature, meaning আপনি টেম্পারেচারটা যেটা জেনারেট করলেন, এখন যে সোলার স্টোভ আছে টেম্পারেচার জেনারেট করবেন, আপনি বন্ধ করে দেবেন, শেষ, খালাস। বাট এই টেম্পারেচারটারে যদি আপনি হোল্ড করে রাখতে পারেন, থার্মোস টেকনোলজি, কফির ফ্লাস্ক থার্মোস, এই টেকনোলজি দিয়ে যদি আপনি টেম্পারেচারটারে হোল্ড করে রাখতে পারেন, তাইলে এটা সকালের রান্না, দুপুরের রান্না, রাত্রের রান্না, তিনও রান্না একসাথে। এই জিনিস নিয়ে নিজেরে এঙ্গেজ করে, যাতে মানুষের এই গোবর ইউজ না করতে হয় ফর বার্নিং। Challenges of this country are too many challenges. আপনি কত চুলা বেচবেন? আপনি 5 কোটি চুলা বেচেন, do your math, 5 কোটি চুলায় প্রতিটা চুলায় আপনি 200 টাকা করে বানাবেন, 5 কোটি চুলায় আপনি কত টাকা বানাচ্ছেন? এই চুলা will last 1 year, এরপরে আবার আরেক রাউন্ড বেচবেন, কত চুলা বেচবেন? বেচেন। টাকা বানানো তো খারাপ জিনিস না। But এই গোবর থেরাপি থেকে যেদিন আমরা বেরিয়ে আসবো, এটাও কিন্তু ভাই সামাজিক উন্নয়ন, এটাও কিন্তু দিস ইজ গিভিং ব্যাক সামথিং টু ইওর নেশন। দেশের 50% লোক যে এখনো এটা ব্যবহার করে, দিস ইজ আ শেম। এটা আসলে আমাদের উই শুড অ্যাড্রেস ইট। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নাই, আই হোপ এটা শুরু হবে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে একদিন। বাট জানেন বাংলাদেশ তার নিজের কোনো ইঞ্জিন বানায় না, উই ডোন্ট হ্যাভ এন ইঞ্জিন কাস্টিং ফ্যাসিলিটি। আপনার যে কোনো রকম ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের প্রথম ভিত্তি হলো ইঞ্জিন, এজ আ পাওয়ার সোর্স। একটা ইঞ্জিন চারিদিকে গড়ে উঠে আপনার পাওয়ার টিলার, ট্রাক, বাস, ইউ নেম ইট। উই ডোন্ট মেক আওয়ার ওন ইঞ্জিন। আমাদের একটা কাস্টিং ফ্যাসিলিটি ছিল, দ্যাট বিলং টু বাংলাদেশ আর্মি ডিজেল প্লান্ট, ওইটা তারা ইঞ্জিন কাস্টিং আর করে না। তো my generation took this country at the height of light engineering. আমরা ইঞ্জিনগুলো ইম্পোর্ট করে ভ্যালু এডিশন করি এই দেশে। আমরা পাওয়ার টিলার বানাই, আমরা হারভেস্টার্স বানাই, আমরা টিলার্স বানাই, আমরা ওই যে ধান বের করার মেশিন যেটা ওইটা বানাই, সো অন সো উই ডু ইট অল কিন্তু ইন বাংলাদেশ। এখন আপনাদের জেনারেশনে গিয়ে আপনারা ইঞ্জিনটা বানান, তাহলে আমাদের কিন্তু উই আর নট গোয়িং টু বি ডিপেন্ডেন্ট অন এনিওয়ান। আমি টার্কিতে প্রথম যাই আপনার 2001-এ। Since then, there are two countries that I visit regularly. One is Turkey, one is China. চায়নার কথা বাদই দিলাম, সে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশ, তার হিসাব আলাদা। বাট টার্কিতে আমি দেখেছি তারা about 2005 they started making their own engine, and গত বছর আমি দেখেছি তারা হেলিকপ্টার বানাচ্ছে।
আপনারা কি অ্যাপাচি হেলিকপ্টারের নাম শুনেছেন? Stealth attack helicopter of the US Army. Well, the Turkish have their own version of Apache. And all of it came from that one engine model that they bought from Deutsche Diesel. ওইটারই innovate, তারা innovate করে তারা they have come this far. এখন মেজরিটি, হ্যাঁ, এটা আসলে এন্টারপ্রেনার হওয়ার ইচ্ছা যাদের আছে তাদের আমি বলে রাখি, ভাই, ইটস এ ভেরি লোনলি রোড। এই দেশ ইজ নট এন্টারপ্রেনার ফ্রেন্ডলি, আমি এটা কিন্তু আপনাদের আগেই বলে রাখি। আপনারা জীবনের লাস্ট দম তক খালি স্পিড ব্রেকারই ওভারটেক করে যান। এরপরেও এন্টারপ্রেনার এখান থেকেই হতে হবে, বিকজ এই সিস্টেম হ্যাজ টু চেঞ্জ, and if this change is to begin somewhere, it's got to begin from here, from, as my dear little sister had put so interestingly, that from the blessed section of society. রিস্ক তারাই নিতে পারে যে কিছু হারালে আবার সে উঠে দাঁড়াবে। এই কমফোর্ট জোনটা যারা আছে রিস্ক নিতে, তার বুক গায়ে লাগে। এই কমফোর্ট জোনটা আপনাদের আছে, আপনারা রিস্ক আপনারা। আমি যে সময় জব মার্কেট হিট করলাম, আমি আমার বাবার চা বাগান জয়েন করি ৬,০০০ টাকা দিতে। এরপর আমার বাবা মারা গেলেন, তো এখানে কিছু সিনারিও চেঞ্জ হয়ে গেল। তো আমি ঠিক আছে, আমি চা বাগান ছেড়ে ঢাকায় আসলাম। এসে আই জয়েন ইউনাইটেড নেশনস, জাতিসংঘতে আমার একটা প্রজেক্ট ধরিয়ে দেওয়া হলো। এটার নাম হলো ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান অফ বাংলাদেশ। এই প্ল্যানটা আমরা কমপ্লিট তৈরি করে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়কে হস্তান্তর করে আমি দেখলাম যে আমার প্রজেক্ট শেষ। আর এরপরে আমাদের দিয়ে যা করাইতে চায় তারা, দিস ইজ নট সামথিং দ্যাট আই ওয়ান্ট টু ডু। ইট ইজ বেসিক্যালি প্রডিউসিং মোর পেপার, রাইটিং রিপোর্টস। আমার এই রাইটিং রিপোর্টস আমার কোনোদিন পছন্দ চলে আসছে। চলে এসে এরপরে তো কিছু করতে হবে। বহু কষ্ট, বহু স্ট্রাগল, ভাই, এখনো করছি। ওই যাব, কতদূর যাবো, আই ডোন্ট নো। বাট নতুন জিনিস, ইনোভেটিভ আইডিয়াস ডেভেলপ করে যদি আপনি প্রুভ করে দেখাতে পারেন, এই দেশ ইজ দ্য ইজিয়েস্ট প্লেস টু মেক মানি। আমি বলি না আপনারা চুরি ডাকাতি করবেন, নো। একেবারে পুরো সোজা রাস্তায় থেকে জাস্ট নিজের বুদ্ধি যদি আপনারা লাগিয়ে দেন, উইথ টেকনোলজিজ অ্যাভেলেবল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড নাও, combine the two and solve a real life problem like this, I guarantee you, you will make millions. গ্রামীণ শক্তির নাম শুনেছেন আপনারা? গ্রামীণ শক্তি took a problem out like this.
And Gramin Shakti is the largest renewable energy company in Bangladesh right now. আর একটা বেসিক প্রবলেম যে আমরা সৌরশক্তি স্টোর করব 4 ঘন্টার জন্য। We will provide every home with a solar power plant. Very small, of course. দুইটা লাইট একটা ফ্যান মনে হয় তাদের ফরম্যাট, রাইট? এই দুইটা লাইট একটা ফ্যান যাতে ছাত্র ছাত্রী যারা রাত্রে পড়াশোনা করে তারা যাতে বাতির আলোয় পড়াশোনা করতে পারে। So it didn't take rocket science. What it took was tenacity. What it took was লেগে থাকা। এখন হ্যাঁ, আপনারা এস্টাবলিশড ফিল্ডস যেগুলো আছে লাইক দি আরএমজি সেক্টর, লাইক টেক্সটাইল, এটা ওইটা, হ্যাঁ আপনারা ওগুলোতে যেতে পারেন, ওগুলোতে যেতে পারেন। বাট সেটা তো সবাই করে। Why don't you think outside the box? নতুন কিছু করেন। নতুন কিছু করার আপনার when you've done it, it feels very good. So necessity they say is the mother of all innovation. আপনারা আমাদের দেশের নেসেসিটি গুলো খুঁজে বের করেন আপনাদের চোখে। ওই ইন্ডিয়াতে ওদের একটা খুব ভালো সিস্টেম আছে কি জানেন? আপনার when you join the diplomatic service, before you are given an ambassadorial posting, আপনার রাস্তা ইন্ডিয়া ঘুরে দেখতে হবে। And এই ঘুরে দেখাটা কিসের জন্য জানেন? আসলে ইন্ডিয়ার প্রবলেম গুলো কি এটা জানার জন্য। তো আপনারাও আমার মনে হয় দেশটারে দেখেন, see the problem, see the resources. এই রিসোর্স দিয়ে এই প্রবলেম কেমনে সলভ করা যায়? ঢাকা শহরের ট্রাফিক জ্যাম কেমনে সলভ করা যায় উইথ দ্য ইউজ অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি? এই আইইউবিতে আজকে সকালে এসে দেখলাম বৃষ্টি পড়ছে। I thought this was proper rain. এরপরে দেখলাম যে না, এটা কোনো রেইন না ভাই, এটা কোনো এক ফ্লোর থেকে পানি ফেলছে ওই টপগুলোতে পানি দেওয়ার জন্য। বাট ড্রিপ ইরিগেশনের যুগে আসলে এত হাজার হাজার লিটার পানি ওয়েস্ট করার মানে কি? যেখানে আমি ফুটা ফুটা সেলাইনের ফুটার মতো পানি গাছের গোড়াতেই দিতে পারি, পানিটা কিন্তু আমার গাছের গোড়ায় দরকার, পানি আমার কিন্তু চারিদিকে পড়ার দরকার নাই, রাইট? If you consider water as a precious resource, which it is, you should give droplets of water under every root. These are everyday problems that I draw your attention to. রিকশাওয়ালার কথা চিন্তা করেন, এই গ্রামের এই গৃহিণীটার কথা চিন্তা করেন, হ্যাঁ ধান খেতে ধান কাটছে ওই চাষিটার কথা চিন্তা করেন। সমাজ বদলে যাবে, আপনারাও বদলে যাবেন। আইইউবি তো বিখ্যাত হয়ে। Any questions? আসলে আমি যতদূর বললাম আপনারা এত ধৈর্য সহকারে শুনলেন, কেন শুনলেন তাও জানি না, বাট থ্যাংক ইউ ফর লিসনিং। আমি প্রথমেই কিন্তু ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলাম যে I'm half mad, and I have proved myself right. If you have any questions, I'd be very glad to answer.
Sir, I have a question. What do you suggest for women who are coming from English literature background? I mean, everyone thinks it's a taboo that what you're going to do after in reading English literature, because all you can do is teaching and are having kids or having marriage and nothing else. What do you suggest for girls or for women? Who come from English literature? Literature background, yes. Because, sir, আমি আমার opening এ বলেছিলাম যে আসলে আমার background, academic background কি? আমার academic background is business administration. parents wants to see his child getting settled rather than having a marriage or wedding. But in case of a female, every parent, at least in this corona, during this corona, every parent wants to get her getting married. I saw so many of my friends getting married in this corona before graduation. So I don't understand, like, what's the point of having this education then? At least for women, what do you suggest? Look, I have to be diplomatic about my answer, all right? Keeping utmost respect for the institution of marriage. You have to take it as a fact of life and move on. আসলে বিয়ে শাদী করলে যে আপনার জীবন শেষ এরকম চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। Oh, coming from English literature. দুনিয়ার সব জ্ঞানের শুরু ভাষা থেকেই আপু। If there was no mode of communication, we would still be hunters-gatherers. You have mastered a language. You have gone further than any one of these guys have. ভাষা জ্ঞান যদি আপনার ভালো থাকে, অন্য জ্ঞান আপনি আহরণ করে নিন। ভাষা জ্ঞান আপনার ভালো না, আপনি অন্য জ্ঞান আহরণ করবেন কেমনে? কারণ আপনি তো বুঝবেনই। আপনি just to give you an example, there are আপনার বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে what is your name? Ava. Okay. Ava, amongst your friends, you will notice people speaking Bangla with an English accent and speaking English with a God knows what accent. Okay. আপনি এক পেজ ইংলিশ লিখতে দেন, এই ইয়েতেই এক পেজ ইংলিশ লিখতে দেন, চেক ফর গ্রামার্স, হাতে লিখতে দেন, ঠিক আছে? এরা করে কি, এরা এই এক পেজ লিখা দে রান ইট থ্রু গুগল স্পেল চেক এন্ড গ্রামার চেক। তো বাট ইংলিশ লিটারেচার পড়া কোনো খারাপ জিনিস না। আমারও শখ ছিল ইংলিশ লিটারেচার পড়া। ওই ভাষার ভিত্তিটা যদি ঠিক থাকে তাহলে কিন্তু আপনি যে কোনো রকম জ্ঞান আহরণ করে নিতে পারেন। So to answer your question, first point that I make is about English literature. It is not a handicap at all. If you
You have to use it as a tool. You have to use it as a tool to acquire other information. My 10-year daughter out there uses the English language to acquire knowledge on many subjects from YouTube, which is a very good thing. তো সে যদি পারে আপনারা পারবেন না, আপনারা পারবেন। এখন ইউটিউবের আদার এন্ডে ওই ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা কি বলছে এটা বুঝতে হইলে কিন্তু আপনার ভাষা জ্ঞানটাই লাগবে। স্যার My literature, for example, you study ki Shakespeare. Okay. তো শেক্সপিয়ারের পারপাস কি ছিল? মানে আমি তো দেখি শেক্সপিয়ারকে ইউলোজাইজ করে, তার ছবি দেয়, সিজদা করে, কিন্তু what was Shakespeare's purpose? To be or not to be, that was the question. To be or not to be, that was the question. To live and take arms against a sea of trouble or end them by dying. Right. So why did, for example, why did he write dramas? Why did he write plays? Right. একটা হচ্ছে যে people don't read. সে যদি লিখতো কেউ পড়তো না, but he created plays so that people watch. কিন্তু watch what? He brought out the evil in the society to improve society. Yeah. And in this situation, আজকে যে আলাপটা করতেছি, literature is the way to get the problems of Bangladesh to youngsters. Then let's get together and solve these problems. Because if you have the power of language, that's the greatest power you can have. Absolutely. Right? মানে এই যে ল্যাঙ্গুয়েজ, যেমন এই যে জুলিয়াস সিজার, হ্যাঁ, জুলিয়াস সিজার একটা ইয়ে আছে, কি বলে, অনারেবল Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I've come not to bury Caesar. I've come not to praise Caesar, but to bury him. Yes, মানে অনারেবল কথাটা বোধহয় বারবার ইউজ করে। Right. হ্যাঁ, কিন্তু বারবার ইউজ করে কি করলো সে? In a rhetorical sense. Yes, সে দেখালো যে তোমরা যে অনারেবল, তোমরা তো you don't do what we are honoring you for. That was the purpose of that speech. The whole speech revolves around the word honorable. Yeah. Right? So it's very powerful. People who can speak hold other people spellbound. One of the, giving as example, one of the most powerful speaker of the last 100 years, Sir Winston Churchill, had a mastery over the English language. Yeah. তো আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল আছে বলে আপনি আসলে নিজেরে মানে ছোট করে দেখার কোনো কারণ আমি দেখি না। অনেক কিছু আছে। আর এই যে দুইটা জিনিস উত্তরে বলি, একটা হচ্ছে যে ফ্যামিলি, ম্যারেজ। You can use your family as a workforce. Get your children and involved in the ideas that you believe in. Seriously, it's not. You shouldn't look upon it negatively. Whatever we do in life, you can derive positive things out of it. আর আরেকটা কি বলতে চাচ্ছিলাম যে, for example, আমাদের যে লিটারেচার আছে স্কুলে যেগুলো ইউজ করি, ওখানে কি কি আছে? টোনাটুনির গল্প, শিয়াল কুমিরের গল্প আছে না? And if you go to society, you will see this characteristic in every dukandar. পাবে না? হ্যাঁ, সেটা কোথা থেকে আসছে? This has come from the British time. The British wanted to inject this culture that we have now. Shial Kumir culture, Tunatunir culture. They have all injected it.
And to date, we have not managed to change these books. If you go to the States, বাচ্চাদের যে গল্পগুনি, it's all character building, moral building, citizenship building. But you go to our books. So literature has a very big role to play in leading the society, if you want to do that. So basically what is Shayan trying to, what today's lecture ki chilo? What is he trying to say? First thing was what? What is education? Ami jodi boli, education is to become a problem solver. Right? That's the purpose of education, to become problem solver. Tumi bole ki maths. You use your ability of maths, you use your ability of technology to take us out of where we are. Nobody else in the world is going to help us. এখানে যে আমরা তো বাংলাদেশ মনে করি যে we are dependent on aid. Do you know why aid is given? একজন গ্লাসগোতে they did a master's না MPhil thesis. আর আমি কিভাবে জানি, because I used to type to earn money. The masters, my wife used to type and I used to do the correction, English correction, sorry. So she master's thesis এর conclusion ছিল, and this was a Pakistani woman. Conclusion chilo, for every $1 of aid that goes into Pakistan, $2.50 comes out. They put money, they donate money so that they can earn from you. Chushe bar kore niye. We are poor because of this. The more aid we take, the poorer we Sir, become. Bangladesher aid intake is very low. এখন Bangladesher aid intake is very low. Amra, over the last 50 years, we started off being a bottomless pit, as so eloquently put by Henry Kissinger, to being self-sufficient. We actually refuse aid. Amader GDP total aid contribution is not more than 4%. So এই 4 টাকা আপনার যদি 100 টাকা ইনকাম হয় আর হঠাৎ করে 4 টাকা উধাও হয়ে যায়, আপনার কিন্তু ভাই খুব বেশি অসুবিধা হবে। So aid, Right. we are very selective about what we take. Right. So I met this gentleman, DCCR chairman ছিল, নামটা এখন মাথার থেকে স্লিপ করছে. Our neighboring country, you know, is the largest milk producer. India is the largest milk producer in the world. ঠিক আছে, সেই জন্য খুব সস্তা সবকিছু, সেই জন্য ওর ইম্পিউরিটি থাকে না মিল্কে, because perhaps water is more expensive. তো সে বললো বাংলাদেশেও if we put our heads together, it's very easy, but we have to import all our milk. দোকানে তোমরা পাউডার মিল্ক সব দেখছো না, কোথার থেকে আসে? সব তো বাইরের থেকে আসে, right? Why do we have to import? তো সে সিম্পলি বললো যে আমরা আসলে যেমন মহিষের দুধ, প্রচুর মহিষ আছে, মহিষের দুধে যদি নিয়ে যেতে পারি মানুষকে, তাহলে কিন্তু আমাদের প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, কিন্তু মহিষের দুধে হয়তো গন্ধটা ডিফারেন্ট, বাট সায়েন্টিফিক্যালি it has more nutrition, shelf লাইফটা বেশি, হ্যাঁ, অনেক কিছু it's better than cow's milk. But because of our mindset, fat content বেশি মহিষের মিল্কে, okay, so we remove the fat content, so that is good. Milk valuation is done on the basis of its fat content. Achha, okay, right. So if we work towards that, we can become self-sufficient in milk. So there's so much to do. আমার মামা is বুয়েট থেকে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট in 1962, আর সে চলে গেল ইউকে। আমি ওখানে পড়াশোনা করতে গেছিলাম, মামার সাথে থাকতাম। তো মামাকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম, মামা দেশে ফেরত যাবো না? Because ওখানে গিয়ে there's a company called Ferranti, and my mama contributed ওই যে টেপ, তখন ওই বড় স্পুল টেপ থেকে কম্পিউটারে ক্যাসেট টেপে আসছিল as storage. So he developed the operating system
for that. Very, very bright. তো আমি মামাকে জিজ্ঞেস করলাম যে মামা দেশে যাবা না, রাইট? সো মামা বলে ইউসুফ দেশে তো অপরচুনিটি নাই। তো why did I relate this to? Coming back to what Shayan said, যে if we, the কি বলে যারা we have this opportunity of higher education, if we say the opportunity নাই, what does it imply? The যারা এই education পায়নি তারা opportunity তৈরি করবে? It's like me coming out of IUB and saying my opportunity will be created by the rickshawala. If that's the case, তাহলে তো আমরা we're wasting our time. So we যতগুলি জিনিস পৃথিবীতে বেরিয়েছে, problem solve মানেটা কি? You identify a problem through questioning. মাহাদি যেটা বললো, you keep on questioning. হ্যাঁ, আমার ওয়াইফ তো একটা গল্প বলে, একটা ছোট বাচ্চা, সে খুব বিরক্ত হতো ওর মায়ের উপরে। কেন? রিক্সাতে নিত আর মাকে জিজ্ঞেস করতো, মা এই রিক্সার চাকাটা ঘুরে কেন? Why does the wheel turn? আর মা উত্তর দিতে পারতো না, খুব বিরক্ত হতো। So it may be a silly question, but you have to start with questions, তাই না? You ask questions everything, like এই যে ডায়নামো দেখালো, হ্যাঁ, তারপরে আমি ভাবছিলাম শায়ান ওয়াটার ফিল্টারের কথা বলবে, এই যে ইসের একটা ভিডিও বেরিয়েছে, how the desert countries like Saudi Arabia, they are surviving, they have no rivers, তাই না? ওরা পানি কোথা থেকে পাচ্ছে? How do they get water? Then whatever it is, মানে they're solving the problem. So শায়ান যেটা বললো যে নেক্সট যুদ্ধ হতে পারে পানি, হ্যাঁ, so we should prepare ourselves to face those eventualities, right? আর আমি যে ইসের কথা বললাম, থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, হ্যাঁ, মানে it is my belief that we are going to be controlled through internet, right? And সেই জন্য কিন্তু আমাদেরকে বাসা বাড়িতে বসায় এখন ইন্টারনেটে সব কাজ করাচ্ছে। Okay, হ্যাঁ, you agree? Hey, so will we let ourselves be controlled? Nobody's going to come to our aid. আর এই যে ধরো মোটর গাড়ি, where did the motor car come from? Because Henry Ford took it upon himself that to make a production line, to make cars cheaper for everyone. Where did the bulb come from? He had two questions. একটা হচ্ছে যে ফুস করে যেগুলি আগে ছিল ফুস করে পুড়ে যেত, how can I extend the life of my bulb? অনেকগুলি এক্সপেরিমেন্ট ডিজাইন করছে, but did he go to university to get those experimental designs? Did he go to Neelkit? Did he go to YouTube? এই ডিজাইনগুলি কোথা থেকে বেরিয়েছে? তার মাথার থেকে, and he tried each one. হ্যাঁ, তারপরে ওর সেকেন্ড টার্গেট ছিল টু মেক ইট চিপার, মানে যেই বাল্বটা তৈরি করতেছে সো দ্যাট এভরিওয়ান ক্যান অ্যাফোর্ড ইট। হ্যাঁ, আর আমার একটা ছাত্রর কথা বলি, সে গ্রামে গেছে, তো গ্রামে তো কাকতাড়ুকা দেখছো, কাকতাড়ুকা, হ্যাঁ, তো সে দেখে হাসতো, হ্যাঁ, যে কাকতাড়ুকার উপরেই কাক গুনে বসে আছে আর গল্প করতেছে কাক ওখানে বসে। তো কিন্তু ওর মামা খুব সাফার করতো, ওই ক্ষেতটা ওর মামার ছিল, কাকের থেকে অনেক প্রবলেম ফেস করতো। তো হঠাৎ ওখানে যখন দাঁড়িয়ে ছিল ওর মোবাইল বেজে উঠলো আর সব কাক চলে গেল। তো ওর মাথায় একটা আইডিয়া আসলো, আচ্ছা এরকম হলে তো দারুণ হয়, যদি কাক কাছে আসে আর মোবাইল বেজে উঠে, মানে একটা বাজার বেজে উঠে, তাহলে কাক পালিয়ে যাবে। তো এই চিন্তা করতে 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 সে একটা পুরনো, মানে সে নিজের উপরে নিছে যে আই ওয়ান্ট টু সলভ দিস, সে পুরনো একটা মোবাইল নিয়ে আসলো। তো এখন তার প্রবলেম হয়ে গেল যে কিভাবে সে মোবাইলটা সেন্স করবে যে কাক আসছে, তো তখন সে সেন্সরের খোঁজ করে বার করলো নেট থেকে। এটাই তো অ্যাকচুয়ালি আইওটি, সেন্সর ইজ আইওটি। সো সে ওটার সাথে লাগালো, হ্যাঁ, লাগিয়ে আলটিমেটলি হি মেড ইট ওয়ার্ক।
But সে কিন্তু ট্রিপল ই গ্রাজুয়েট না, he just wanted to solve it. He found out the necessary information and solved it. So basically a monobhavta. What is an entrepreneur? An entrepreneur is someone who sees a problem and takes it upon himself to solve it. Right? And there are people in this world, there are problem to unno ghare dite chaয়, unno ghare dite chaয়, nije solve korte chaয় na. Bhai এই problem তোকে দিলাম. So one such person is Professor Yunus. What he did, উনি তো PhD এর জন্য একটা মডেল তৈরি করলেন, how to lend money. Loaning money problem ছিল you don't get it back. So his model was to design a method so that the money comes back. Right? So a model ta PhD যখন হয়ে গেল, he gave this model to কৃষি ব্যাংক। এই যে আপনারা ইউজ করেন, খুব লাভ হবে, হ্যাঁ আপনাদের রিটার্ন রেট খুব খারাপ, এই সিস্টেমটা ইমপ্লিমেন্ট করলে ইউল গেট রিটার্ন। তো কৃষি ব্যাংক কিছু করে না, 2-3 মাস পরে আবার গেল, 6 মাস পরে আবার গেল। তো একদিন সে খেপেই গেল যে আপনার এত ভালো সিস্টেম আপনারা নিচ্ছেন না কেন, করছেন না কেন? হ্যাঁ, তো তখন সে ব্যাংক ম্যানেজার, হ্যাঁ, বলছে প্রফেসর ইউনুস, এই আইডিয়াটা যদি এতই ভালো হয়, হ্যাঁ, আর আপনার যদি এতই বিশ্বাস এটার প্রতি, তা আপনি নিজে করেন না কেন? Right? So Professor Yunus বলতেছে, it was as if he gave me a big slap. I walked out and that day Grameen was born. So you have to take ownership of your ideas. That is what an entrepreneur is. So today's lesson, can we all thank Shayan and our teachers, Dr. Riyad and Dr. Mahdi and Sanzar, your teacher. So he's with, he's with us. If you want to share any ideas, and the purpose of LFE is what? How does this tie in? Amra jokhon grame jai, what is the purpose? Amar brain guno khola, right? Brain khule to look at processes, to look at things, to look at find problems, and then take ownership. And if you find these problems, tumi aste aste you can even use this as a prototype. Prototype ekhon banate hobe na, you can go to your final year project and suggest that I want to make a prototype. Or a prototype baniye, you can think of becoming, producing that if it works. Right? So it's up to you. You have the capacity, everyone. এই লাস্ট কথাটা বলে তোমাকে দিচ্ছি, এই যে মানুষের বাচ্চা কখন হাঁটে? মানুষের বাচ্চা কখন হাঁটে? It takes at least around a year. গরুর বাচ্চা কখন হাঁটে? Immediately, বার্থের পরে। তারপরে পাখির বাচ্চা, বাকি সব জীব ইমিডিয়েটলি হাঁটে, রাইট? এক্সেপ্ট মানুষের বাচ্চা। কেন? কারণ ওই জীবের হাঁটার শক্তি তো আল্লাহই দিছে। হ্যাঁ, এখন মানুষের বেবি বেরিয়ে, পেট থেকে বেরিয়ে যদি ওর মাকে বলতো, মা গেলাম ফুটবল খেলতে গেলাম, তখন কি হতো? কিন্তু 1 বছর দূরে রাখা হয়েছে কেন? মানুষের বেবির পায়ে মাসলস নাই, হাড্ডি নাই, সবই তো আছে। তো একটা বেবি জনসন্স অ্যাড আছে, ওটার মধ্যে একটা বাচ্চা হঠাৎ হাঁটতে শুরু করে। ওই অ্যাডটা কি দেখছো? হ্যাভ ইউ এভার সিন দিস অ্যাড? বেবি, মা ফোনে কথা বলছে আর বেবি হঠাৎ করে হাঁটতে শুরু করে, রাইট? ওই বেবির চেহারায় কি দেখতে পাও? আমি হাঁটতেছি, একটা তৃপ্তি। আর ওর মা, ফোনটা পড়ে যায়, আমার বেবি হাঁটতেছে, রাইট? কিন্তু এই তৃপ্তিটা ওই গরুর বাচ্চার মায়ের চেহারা পাও?
তো দূরে রাখা হয়েছে বঞ্চিত করার জন্য না, দূরে রাখা হয়েছে টু টেস্ট ইউ, মানে তোমার মোটিভেশন থেকে তুমি ওখানে যাবা। সো হোয়াট এভার তোমাদের লাইফে তোমাদের নিজের পার্সোনালিটি, নিজের স্কিলস, নিজের এনভায়রনমেন্ট, you have to become an identifier of problems and take ownership. And when you achieve that, Shayan jeta bollo, satisfaction that I solved this problem, just like that baby. তো এই যে আমরা যেখানে করতেছি, ম্যাথামেটিক্স শিখছি, যাই শিখছি, to enable us to solve problems of real life. হ্যাঁ, মানে একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে, do you need maths? মানে did maths exist before, or did we create maths? হ্যাঁ, ম্যাথস তো রিয়েল লাইফ থেকে আসছে। হ্যাঁ, যেমন মৌমাছি, মৌমাছি যে হেক্সাগন বানায়, হ্যাঁ, সে কি আইইউবি পড়াশোনা করতে আসছিল যে হোয়াট ইজ এ হেক্সাগন? কিন্তু আমাদেরকে শিখতে হবে, মৌমাছিকে শেখানো হয়ে গেছে, কিন্তু উই হ্যাভ টু লার্ন, and it took mathematicians 2000 years to prove the benefits of the hexagonal shape. Right? So you have it all. All you need is motivation and drive. It doesn't matter what subject you come from. You just have to go for it. And that was the purpose of today. And I hope Shayan has been able to reach you. So thank you. আপনারা সবাই বেরিয়ে যাওয়ার সময় I have gathered some dust here. Have a look at it. And look up a substance called graphene. Graphite সবাই চিনেন, ব্যাডমিন্টন র্যাকেটে ইউজ হয়, রাইট? আচ্ছা, graphene, Graphene. Look up a substance called graphene, which I have put on this paper. And graphene নিয়ে হয়তো আপনারা কোনো কিছু করতে পারবেন। এনার্জি স্টোরেজের যে চ্যালেঞ্জগুলো পৃথিবী ফেস করছে, আমরা কিন্তু সৌরশক্তিতে অনেক অনেক এনার্জি পাই। সোলার পাওয়ার উই গেট আনলিমিটেড, এর একটা মানে ইনসিগনিফিকেন্ট পোর্শন আমরা ইউজ করতে পারি, simply because we don't have the technology to store it. We don't have large enough storage capacity. Graphene might be the answer to that. Look it up. Thank you for coming, guys. Sir. Yes, sir. That's from here or at IUB. Okay, and let's say they're interested to be an entrepreneur, or again, they just want to take some path or walking on that path. Maybe after that they'll be successful or not. Okay, so is there an avenue that okay they can join something like to you? Can they work to under you, or just some mentorship, or there's some any other avenue in Bangladesh? Okay, they can go there and just give some exposure. Just স্যারদের সাথে যেটা আমি আরেকটু শেয়ার করছিলাম যে look, it doesn't matter that which background you're from. I mean, let's say in a subject point of view, or ethnicity, or gender, or religion, it doesn't matter. The thing one matter is just you have some idea. I mean, idea mean you can see a problem, okay, and you have some idea how to solve the problem. That's the main thing. And if you know how to solve them, and again, there are lots of resources you can research by yourself. Okay, you can go to the internet, you can find the data or anything, or you can talk to your friends. Let's say you need some coding problem. Okay, you have a friend here who are a coder, so okay, you can talk with them. Let's say you needed some mechanical help. Okay, then again, somewhere you can find some friends or friends of friends. So again, information, I don't think now, look, in this time or this era, I don't think information is a problem. Okay, just you have to seek it. If you seek, you can find information. Okay, and again, then you can verify, okay, is the information okay applicable or not? Again, so I think it's not an issue right now.
Yeah, please. Sir, my question is 10 to 12 years ago, we were promised a digitalization of Bangladesh. Digitalization of Bangladesh. I have a love and hate relationship with that word. Like, like how we as a society got mangled in digitalization, that only net and availability of net throughout the country will solve all our issues. Like after like 12 years, how do you as an entrepreneur have seen it fail? Because as a normal citizen, I see how Bangladesh, like there is not enough digitalization that has reached throughout Bangladesh as a country, all the villages and everything. So what did that do? Like only Dhaka as a center, it has improved a little bit, not even a lot. So what the whole promise of a digitalization Bangladesh has led to us as a society? Is only dependent on net and everything. We always keep on saying we have to do everything if we have net, but what happens to our daily life, the need, basic needs? Did we forget everything? Digitalization. Very interesting. Digitalization এর প্রমিস আমাদের করা হয়েছিল 12 বছর আগে। দেশে যে সময় প্রথম ইন্টারনেট আসে, আমি তোমার ইন্টারনেটের ইতিহাস বলি, বাংলাদেশে আমার দেখা এই ইতিহাস, I'm a part of it. Grameen Cybernet, year 1996. So they had a dial-up connection. Do you know what it is? একটা modem ছিল, modem-এ you would connect it through the phone line. তুমি ওই কানেক্ট বাটন প্রেস করলে সে ওই গ্রামীণ সাইবারনেটের সার্ভারে কানেক্ট করার চেষ্টা করতো, মাঝে মাঝে পারতো, মাঝে মাঝে পারতো না। ঠিক আছে, it would make a peculiar noise, চি করে একটা আওয়াজ করতো when it was connected. And the internet speed, মানে আমার মনে হয় ইন্টারনেটটা আমি জোরে ধাক্কা দিলে একটু জোরে মুভ করতে পারবো। So this is how we started. সময় ইভলভ করলো on a national scale। যে সময় আমরা রিয়েলাইজ করলাম যে আসলে আমাদের we need to digitalize some facets of administration, তখন came the declaration that you talk about, যে এটা ফেইলিয়ার আমি বলবো না, আমি বলবো না এই জন্য আপু, এই কোভিড আউটব্রেকের মধ্যে আমাকে আমার গ্রামের একটা ছেলে একদিন ফোন দিল, দিয়ে বললো যে ভাইয়া আমার তো খাওয়া নাই, ওকে এখন তোমার খাওয়া নাই, তো মাই ইমিডিয়েট রিয়াকশন ওয়াজ আমি তার বিকাশে কিছু টাকা পাঠাই দিই খাওয়া কিনে। আমার মাথায় অন্য বুদ্ধি আসলো, আমি বললাম তোরে আমি ইন্টারনেট প্যাকেজ কিনে দিচ্ছি, তুই এক কাজ কর, মৌলভীবাজারের ডিসির একটা মেসেজ পাঠা। ওকে, সে ফেসবুক মেসেঞ্জারে মৌলভীবাজারের ডিসিরে মেসেজ পাঠাইলো যে আমার ঘরে খাওয়া নাই। পরের দিন সকালে 8:30টায় ডিসি ম্যাডাম গাড়িতে করে খানা পাঠাইছে, জানো। সো ইন্টারনেটের সুফল যে সাধারণ মানুষ একেবারেই পাচ্ছে না, এটা আমি আসলে মানতে নারাজ। হ্যাঁ, it could be better. It could be better, of course it could be better. Right. But আমরা অনেক দূর এসেছি, আমরা অনেক দূর এসেছি। আপনি if you aim for the stars, you'll get to the moon. আরে মুন না পান আপনি স্যাটেলাইট পর্যন্ত তো পৌঁছাবেন, but আপনি যদি if you aim for the ground or if you don't aim at all, you're not going to get anywhere. Digitalized বাংলাদেশ আমরা 12 বছরে পাই নাই, হয়তো নেক্সট 12 বছরে পাবো। হ্যাঁ,
We are always like 2-3 steps back. So that is my question. That is my issue with this country. Like, we are accepting digitalization, Yes. but we will not accept the better parts of the society, and we will not change with that digitalization. What is stopping us as a society? আপনি জানেন আমি একটা I'll give you an example. When I was studying under Dr. Yusuf in 1988-89, we didn't have mobile phones. আমাদের ক্লাস ছিল ধানমন্ডিতে। হ্যাঁ, আমি উত্তরা থেকে আসতাম ধানমন্ডিতে ক্লাস করতে। ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে মা বাপ জানতো না আমি ক্লাসে যাচ্ছি না কই গেলাম। আমাদের জেনারেশনের সবচেয়ে বড় চেঞ্জ was brought about by the mobile. It connected people. Mobile phone, internet, these things, the primary use is to connect people. Internet অবশ্য আরো ইউজ আছে, internet dissemination of information being one, right? And so on. So to answer your question, digital মোবাইল ফোন যে সময় সরকার পারমিশন দিল, সরকারের কিন্তু কোনো ধারণা ছিল না যে এই মোবাইল ফোনের ইম্প্যাক্ট কি হবে সমাজের উপর। But when the good sides started coming up, mobile phone service expanded. এখন মনে হয় বাংলাদেশের মোবাইল ফোন সাবস্ক্রাইবার, everyone has a mobile phone. 8 কোটি 10 কোটি মোবাইল ফোন আছে বাংলাদেশে। তো এরকম আপনি যদি সিস্টেমটা ডেভেলপ করেন, আপনি যদি ডিজিটালাইজেশনটা মাস স্কেলে নিয়ে যান, হ্যাঁ, এর সুফল কিন্তু বেরিয়ে আসবেই আসবে। হ্যাঁ, এটা আজকে আপনার কাছে এভিডেন্ট না হতে পারে, হ্যাঁ, বাট রিসেন্ট রিসেন্ট একটা উদাহরণ দিই। গত 1 মাস আগে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ থেকে তারা একটা করলো যে আপনি যদি কোনো জায়গা কিনেন, আপনি জমি কিনলেন, রাইট, আপনার লোকাল এসি ল্যান্ডের দায়িত্ব হয়ে যায় 30 দিনের মধ্যে আপনার জমি রেজিস্ট্রি করে আপনাদের। এটা কিন্তু রিভার্স ছিল। আগে ছিল আমরা যেতে হইতে এসি ল্যান্ডের কাছে যে ভাই আমার জমিটা রেজিস্ট্রি করে দাও। হ্যাঁ, these are benefits of digitalization. He has got to put in into his central server এই রেজিস্ট্রি সে করতেই পারবে না, নাম্বার 1, যদি সে 30 দিনের মধ্যে এটা প্রসেস কমপ্লিট না করতে। আর দায়িত্বটা তার উপরে পড়ে গেল, আমার উপরে না। সো আই ডোন্ট হ্যাভ টু pursue the gentleman for this. So এই টাইপের সুফল কিন্তু আপনি একটার পর একটাই পেয়েই যাবেন with digitalization. Alright, আপনি আজকে সুফল দেখছেন না, সুফল আপনি দেখবেন, অবশ্যই দেখবেন। For example, টাইম। তো সুইডেন এর যে এডুকেশন সিস্টেম, এর দায়িত্ব হচ্ছে দ্য মিউনিসিপ্যালিটি। হ্যাঁ, দ্য মিউনিসিপ্যালিটি টেকস রেসপন্সিবিলিটি টু এডুকেট এভরিওয়ান। তো তখন তারা চিন্তা করলো যে আমাদের টিচাররা তো এই ইসে বসে থাকে, মেইন শহরে উই হ্যাভ দ্য বেস্ট টিচার্স, ওই গ্রামে বিকজ দে হ্যাভ 500 ভিলেজেস, তো ওখানে ভালো টিচার নেই। তো এইটা দে ওয়ান্টেড টু ইউজ ডিজিটালাইজেশন টু প্রোভাইড দি গুড টিচার টু দি ভিলেজেস। তো তখন তারা ওই প্রত্যেক ভিলেজে একটা ডিজিটাল সেন্টার তৈরি করলো এবং ফাইবার অপটিক কেবল দিয়ে ওটা কানেক্টিভিটি করে দিবে সস্তা করার জন্য, এবং ওখানে সব ছাত্ররা আসতে পারবে টু হিয়ার গুড টিচার্স, গুড লেকচারার্স অ্যান্ড গেট দেয়ার এডুকেশন। বাট হাউ লং ডিড ইট টেক দেম? It took them 19 years to fiber optic cable প্রত্যেক ভিলেজে পৌঁছাতে, এত ধনী দেশ হওয়া সত্ত্বেও। It took them 19 years, but there was an objective. হ্যাঁ, তো আমরাও যে ডিজিটালাইজেশন করতেছি, we need an objective. Why? হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু জিনিসটার সুফল আসতে থাকবে।
If we have a purpose, if we have an objective that this is why we want it, it will come. But it'll take time. All right. Infrastructure, তোমরা একটু বয়স হলে দেখবা infrastructure একদিনে develop করা যায়। Infrastructure develop, যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই, পদ্মা সেতু। তোমার পদ্মা সেতুর ওপার আর পদ্মা সেতুর এপারে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি অনেক তফাৎ, অনেক তফাৎ। এই পার is much more vibrant, ওই পার is less vibrant. পদ্মা সেতু কি করবে জানো? পদ্মা সেতু is going to make communication easier. ওইটাই ওই খুলনা, যশোর, গোপালগঞ্জ, সাতক্ষীরা, এই regional produce will come to this region. Connectivity plays that role. You will see industries developing. You will see people's lifestyle becoming better. People becoming more educated, and so on, so on, so on. মানে আসলে অনেক এক যমুনা সেতুর কথা তোমরা চিন্তা করো। এক যমুনা সেতু, এই যে রংপুর, ঠাকুরগাঁও এই রিজন সহ একেবারে খুলনা পর্যন্ত যমুনা সেতুর সুফল পেয়েছে। যমুনা সেতুর আগে ওই সাইডে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ছিলই না। Infrastructure development, although it takes time, does that. Right, but ওই যে স্যার যেটা বললো যে the purpose, পারপাসটা কিন্তু আসলে ওই আপনাদের তকদিরটা কিন্তু আপনাদেরই লিখে নিতে হবে, এটাই হলো কথা। Yeah. No, I have. Yes. So what do you think? Yes. I can boldly say at our current trends in agriculture, in governance, in usage, and so on, with our current trends, it will not be resolved. We have a very irresponsible water policy, number one. We have irresponsible water usages. আমরা দেশের কোনায় 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 ডিপ টিউবওয়েল গেড়ে বসে আছি ভাই, আমরা অ্যাকুইফার থেকে পানি ইউজ করছি, আমরা সারফেস ওয়াটার ইউজ করি, কিসের জন্য করি না? দিস ইজ মাই কোয়েশ্চেন। So how we can live it? It's a problem, right? We have to live here in Bangladesh. We have to call ourselves Bangladeshi. So that's আচ্ছা, এটার সলিউশন কি আপনি জানতে চাচ্ছেন? Yes. Is that what you're asking me? yeah. এটার সলিউশন ইজ অ্যাওয়ারনেস। প্রথমে আমাদের নিজেদের আইডেন্টিফাই করতে হবে যে ওই ভূগর্ভ থেকে পানি তোলাটা ঠিক না। আপনার 1917 সালে হান্টিংস রিপোর্ট বলে একটা রিপোর্টে ব্রিটিশ সরকার এই সার্ভে করেছিল উইথ ওয়ান মিস্টার হান্টিং, এন্ড আমি রিপোর্টটা পড়েছি। সে বলেছিল যে when you start lifting up subsoil water, your subsoil water level goes down, the country is going to become arid.
শুকিয়ে যাবে এই দেশ। এখন with a country which has so much topsoil water reserve, এত নদী চারিদিকে, আপনি you look at the geographic map of Bangladesh, you'll see আমাদের ক্রিস ক্রস করেছে নদী, মানে নদীর কোনো শেষ নাই। তাইলে আমরা মাটির তল থেকে পানি উঠানো কেন লাগছে? Maybe the problem is governance, I guess. I mean, so, এটা আসলে অ্যাওয়ারনেস, আমার কাছে যেটা লাগে, আমার ধারণা হলো অ্যাওয়ারনেস। or maybe governance, how about government can do something, maybe. ভাই অ্যাওয়ারনেস বাড়াইলে পলিসি চেঞ্জ হয়েছে। যে সময় সাধারণ মানুষের আপনি বুঝাইতে পারবেন যে এই ভূগর্ভ থেকে পানি তোলাটা ঠিক না, হ্যাঁ, পলিসি এমনি চেঞ্জ হয়েছে। বাংলাদেশের মতো দেশে মানুষের প্র্যাকটিস changes first and policy follows. Yes, please. Right. যখন বলা হচ্ছে যে if you don't wear mask you will be beaten and you need to have fines, তখন সবাই মাস্ক পরতেছে। So don't you think যে মানুষের কাছে অ্যাওয়ারনেসটার চেয়ে পলিসিসটা বেটার অপশন in our country? Perhaps. কিন্তু পলিসি মেকারস যারা এবং গভর্নমেন্টে যারা এটা নিয়ে ইনভলভ, ওনাদের আসলে জিনিসটা বোঝানো কত ইজি বা কত ডিফিকাল্ট, দ্যাটস অ্যানাদার স্টোরি। But do your research on groundwater, subsoil water level. এই সাবসয়েল ওয়াটার তুলে আনাটা কি বুদ্ধিমান কাজ কিনা, আপনারা ডু ইউর ওন রিসার্চ, আমার কথা মানলেন। হ্যাঁ, read into their findings and find out for yourself. প্রচুর ওয়াটার রিজার্ভ। হ্যাঁ, এটা আসলে প্রথমে তো উই হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্য ইস্যু অ্যাজ এ প্রবলেম। যে এই সাবসয়েল ওয়াটারটা তোলা এটা যে ডেঞ্জারাস, এটা প্রথম আমাদের রিয়েলাইজ করতে হবে। এটা রিয়েলাইজ করলে বাকিটা, এবং এটা রিয়েলাইজ করছে কিন্তু ওই যে আর্সেনিক টিউবওয়েলে পাচ্ছে, সরকার গিয়ে টিউবওয়েল সিল করে দিয়ে আসছে। এই আর্সেনিক কই থেকে আসে? পানি, ইফ ইউ টেক আ অ্যাকুইফার লাইক দিস, হ্যাঁ, একেবারে বটম লেয়ারে আপনার হেভি মেটাল থাকে। হেভি মেটাল কিন্তু ভারী, এটা গোজ ডাউন, রাইট, একেবারে বটম লেয়ারে এই হেভি মেটাল আছে, এবং ওই বটম লেয়ার থেকে যে সময় আমরা পানি টানছি, ওই পানিতে আপনার আর্সেনিক পাচ্ছে, লেড পাচ্ছে, God knows what else. But having so much surface water, আমার তো ওই পানিটা ইউজ করারই দরকার ছিল।
for humans or animals. This isn't just the Emirates. 99% of the world's water cannot be drunk. It's just too salty or too frozen. The first time ever, I want to show you the step-by-step process of how this country found water. The first thing they did is collect the only water they have, ocean water. Then they built this. Tens of these factories that specialize in one thing, removing salt from water. They take the ocean water, pressure it, and put it through a filter that does not allow salt to enter. Salty water goes in here, and fresh water exits from here. This is a crazy complicated process. Every day, not thousands, not millions, billions of liters of waters are cleaned this way. Every day, billions of liters of ocean water enter salty and leaves clean. Now, 90% of the entire country's water comes from the ocean. It is the highest in the world. Okay, so we're here at a farm in the middle of the desert, and I have this. This water came straight from the ocean, and it was desalinated in the process, and now you can use it to actually feed the animals, feed the plants, and it's very cool, it's very warm, and it's very drinkable. That's magic! The next thing they did is even crazier. Instead of cleaning water, they created new water, and this is a true story. They sent planes all the way to the clouds and released salt in the air. You know, they have a lot of it. Because of the salt, the clouds grow bigger and bigger, and eventually they rain fresh water into the country. This is called cloud seeding, and in 2017, they did it almost every single day. And when that water falls to the ground, they catch it. All the rainwater they collect here by building a huge dam. And this fresh water is what keeps the people alive. I don't think people appreciate this enough. But this water is fresh water, it's rainwater that was supposed to go to the ocean and become salty. But they caught it before it went to the ocean in the middle of a dam. They made this lake. But most importantly, you can drink this water. From desalination to cloud seeding to dam building to well building, humans are doing the impossible just to find water. And the big idea here is simple. If we had to go and seed clouds and do all this complicated stuff, the least we can do is save water when we can and turn off that water sink. Okay, look, again, thank you for your patience. And again, for the question, I know what happening here. I'm sitting in, and there are lots of tough questions, and it's really good. This is a tough question from you, which is really nice to hear. And again, as you see, okay, so your big brother, basically. So if you have any, let's say, idea of, or you want to get, okay, any help, okay, or let's say anything you need, okay, please come to us, or again, okay, talk to him. So I hope he will be more than happy, okay, to help you. Yeah. And also, again, look, I think after some times, again, in our school, okay, we'll run some project. So again, this is the starting point right now. And after that, we have a big vision, we have a big plan. After some time, hopefully, again, from through LFE or again from other means, we will
let's do some competition, okay? And maybe we'll let's say call for some idea, some projects. You can showcase your project. Hopefully, we'll judge it. Maybe we'll select 2, 3. I don't know, but again, that's our project. That's the view we have. We'll go for it, and hopefully, we'll also do some funding. Okay. So again, so you can pursue your dream. Again, this is the big vision right now, but maybe for right now, let's for this semester, we can't go that far. But again, that's our vision. Hopefully, we'll go. I think you maybe sir can answer because I'm not involved. I think maybe CISO triple department. Okay, are involved. Okay, I'm from. Sufficient electricity. Now just now we are using that power. Oh, look, come on, that's cool. That's cool. So 10% of IB power is coming from solar. I think at last, okay, sir, how can you take the picture? So right now we'll take a group picture and that will be all.